Good morning class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So ee roju evaithe important articles unnayo chuddam. So this today as it is 16th of August, ninna Independence Day kabatti ee roju almost dan related articles untayi. So in that what is important, only that we'll be seeing. Yeah. So housing scheme for urban poor. Okay. So అర్బన్ పూర్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొత్త హౌసింగ్ స్కీమ్ అన్నది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ ఎ న్యూ స్కీమ్ టు హెల్ప్ అర్బన్ పూర్ బిల్డ్ హౌసెస్ ఇన్ సిటీస్. సో దీని ప్రకారం ఏమి ఇస్తామని అన్నారు చూద్దాం. సో అండర్ దిస్ స్కీమ్ పీపుల్ వుడ్ గెట్ రిలీఫ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ లోన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ హౌసెస్. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్, హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్, ఫైన్. సో ఎస్, సో ఏంటి స్కీమ్ అంటే అర్బన్ పూర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో అర్బన్ ప్లేసెస్లో టైర్ 2 టైర్ 1 సిటీస్లో ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు సొంతిల్లు కట్టుకోవడానికి లోన్ వేవింగ్ లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ వేవింగ్ చేస్తారన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ ద అమౌంట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్. ఇది రెడ్ ఫోర్ట్లో మన ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ జరిగినప్పుడు ఇచ్చిన స్పీచ్లో చెప్పారనమాట ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పార్టీ అండ్ దేర్ అచీవ్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మన కంట్రీ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మాత్రమే డిస్కస్ చేద్దాం. నథింగ్ మోర్ అబౌట్ పొలిటికల్ థింగ్స్. ఓకే, ఫైన్. సో టాప్ ప్రియారిటీ టు వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎస్సీస్, ఎస్టీస్ అండ్ బీసీస్ సేస్ జగన్. సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారంటే, అగైన్ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ మన స్టేట్ లెవెల్లో కూడా జరుగుతుంది కదా. సో ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏం చెప్పారు? సో వీఆర్ గివింగ్ మోర్ ప్రియారిటీ, పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్లో కూడా మేము ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వాళ్ళని ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము అన్నది పాయింట్. సో చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హ్యాస్ సెడ్ దట్ ద ప్రియారిటీ ఈస్ గివెన్ టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎస్సీస్, ఎస్టీస్, బీసీస్ అండ్ మైనారిటీస్ అండ్ 50% of the posts in various boards and committees have been allocated to the persons belonging to these categories. 50% మేము ఏదైతే పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా మేము తీసుకుంటున్నాం, అపాయింట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మైనారిటీ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకే ఇస్తున్నాము అన్నది పాయింట్. సో హీ హాజ్ ఆల్సో మెన్షన్డ్, సో ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ చేశారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ హాజ్ మెన్షన్ దట్ 5 out of, సో మన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ 5 members కదా ఉన్నారు మన స్టేట్లో, 5లో 4 పోస్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అని చెప్పారు. సో ఈ షోకేసింగ్ దట్ దేర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వీకర్ సెక్షన్స్ అండ్ దేర్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ ఆల్సో. సో సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్, ఎకనామికల్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఆల్సో పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ అన్నది తెలుసుకోవాలి. రైట్, సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. Seven units of Polavaram project may be commissioned in 24-25. So 2024-25 నాటికి 7 units అనేది కంప్లీషన్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి కమిషన్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రెడీ అని చెప్తున్నారు. విచ్ పోలవరం, యాక్చువల్లీ పోలవరం ఈస్ scheduled to be completed by 2022 earlier, then 23 and now 2024-25కి పుష్ చేశారు దాన్ని. ఓకే, ఫైన్. సో ద స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ K. Vijayanand has said that the Andhra Pradesh was at the forefront of promoting pumped storage hydropower projects. So pumped storage hydropower projects ఏవైతే ఉన్నాయో, సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటండి? త్రూ వాటర్ డెవలప్ అయ్యేది. అంటే వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ ఒక టైడల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టైడల్ ఎనర్జీ, ఇది పవర్ స్టోరేజ్ దాని మీద కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని వాటి యొక్క మూమెంట్ బేస్డ్ కానీ లేదంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బేస్డ్ కానీ దే డెవలప్ దిస్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్. సో ఆల్రెడీ స్టోర్డ్ ఉన్నదాన్ని టర్బైన్స్ మీదకి ఫ్లో చేస్తారన్నమాట. సో ఈ టర్బైన్స్ రొటేషన్ ద్వారా మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయితే దాన్ని హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటారు. రైట్. సో టెక్నో కమర్షియల్ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ PSHPs having a potential to generate 32,000 megawatts, so 33,240 megawatts to be precise, at 29 locations. So వీళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి? ఈ టెక్నో కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని ద్వారా వచ్చే అవుట్పుట్ ఎంత ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు? ఆల్మోస్ట్ సో 33,240 megawatts of energy అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. At 29 locations which 5,000 megawatt capacity would be established by AP Genco with the support of నేషనల్ హైడ్రో పవర్ కార్పొరేషన్. సో చూసినట్లయితే నేషనల్ హైడ్రో పవర్ కార్పొరేషన్తో పాటు మన ఏపీ జెన్కో, నాయిస్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ ప్రివైలింగ్ నాయిస్? సో ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద టెక్నికల్ టీమ్. I think there is some kind of issue maybe with the mic or something.
Please wait. I've informed the technical team. Meanwhile, let us continue. So, meanwhile, let me complete this. It's చూసేద్దాం, why to waste the time. So, adjust for now. ఒకసారి batteries అనే issue ఉంటే technical issue అయితే they'll check. Okay, fine. So, please excuse me for this particular session. Okay. So, yeah, steps were taken to implement the green hydrogen and green ammonia policy to procure 7,000 megawatts of solar power from the Solar Energy Corporation of India. So, ఈ SCCI అన్న కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? So, the target is to procure 7,000 megawatts of energy from solar power ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి. సో AP Transco has brought down the transmission losses to 2.69% and the AP Genco is in the process of establishing 960 megawatts of hydropower plant at Polavaram. So Polavaram project లో ఎంత ఎనర్జీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ? 960 మెగావాట్. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బెనిఫిట్స్ లైక్ దానివల్ల ఇరిగేషన్ వస్తుంది, ఇన్ని పంట పొలాలు బాగా అవుతాయి, ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈవెన్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీతో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అన్నది తెలుసుకోవాలి. రైట్, విల్ గో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. So with Amendment Act kicking in, Odisha has no deemed forest. So, this is a peculiar case, but this is an estimated, like expected outcome. I'll tell you what is this. So, I'll give you a gist because there's other particular states article, but yeah, I'll give you a gist. Ippudu ee Forest Act edaithe amendment jarigindo, so mundunna Forest Act ni amend chesaru kada. So, they brought a new act, Amendment Act of 2023, 1980 ఉన్నది ఫస్ట్ యాక్ట్ అనమాట. 1980 ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ని అమెండ్మెంట్ ఈ 2023 బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. ఈ యాక్ట్ ప్రకారము ఏవైతే ఆన్ రికార్డ్స్ లో ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని ఉంటుందో ఆ ల్యాండ్ తప్పనిచ్చి డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్, దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రికార్డ్స్ బట్ దే ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫారెస్ట్, ఇవన్నీ ఫారెస్ట్ కిందకి రావు. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ టు యూ అగైన్ ఒకసారి పిక్టోరియల్లీ. సపోజ్ లెట్స్ సే నోటిసబుల్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏవైతే వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్స్ లో ఈ ఏరియాస్ లో ఫారెస్ట్ ఉంది అని అనుకుందాం. ఇది ఆల్రెడీ నోటీస్డ్ ఫారెస్ట్ కాబట్టి ఎస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ రికార్డ్స్. సో రికార్డ్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్ ఈ ఏరియాస్ లో కానీ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలన్నా, డిఫారెస్ట్ చేయాలన్నా, అక్కడ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నా ఈ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ 2023 అమెండ్మెంట్ ప్రకారం లేదా 1980 ప్రకారం కూడా దే నీడ్ టు గెట్ పర్మిషన్. సో EIA అన్నది చేసుకోవాలి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అన్నది, నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ పర్మిట్స్ తీసుకోవాలి, సో ఆన్ ఉంటుంది. సో ఈ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే అమెండ్మెంట్ జరిగిందో దీని ద్వారా ఏం డైల్యూట్ చేశారు అంటే దేర్ మైట్ బి సమ్ ఏరియాస్ అరౌండ్ దిస్ ఆర్ దేర్ మైట్ బి సమ్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో ఫారెస్ట్ బట్ దే ఆర్ నాట్ బీన్ ఇన్ ద రికార్డ్ యాజ్ ఫారెస్ట్. సో ద డీమ్డ్ టు బి ఫారెస్ట్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఫారెస్ట్. ఇవి కూడా ఫారెస్ట్లే బట్ యాజ్ పర్ రికార్డ్ ఫారెస్ట్ కాదు. ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు వాటిని ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఏదైనా సరే ఫర్దర్గా పర్మిట్స్ లేకుండా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1980 హ్యాస్ బీన్ డైల్యూటెడ్ విత్ ద అమెండ్మెంట్ అన్నది మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దీనివల్ల వచ్చిన పెక్యులర్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్, బట్ యా ఏంటి ఇష్యూ అంటే ఈ ఒడిస్సాలో ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఏవైతే ఉందో అది డీమ్డ్ ఫారెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్? అ ఫారెస్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్డ్ యాజ్ పర్ ద రిపోర్ట్. చెప్తాను చూడండి. సో ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ sent a letter to district officials underlining that industry requests to divert forest land for non-forest purposes now ought to conform with the amendment of Forest Act that deemed forest category will cease to exist. సో ఈ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఒకప్పుడు, సో అది కూడా ఫారెస్ట్ ని కన్సిడర్ చేసేది ఎప్పుడైతే ఈ క్లాస్ తీయేశారో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ పర్మిట్స్ వస్తున్నాయి. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ట్రిగరింగ్ అండ్ యాక్సలరేటింగ్ టు డిఫారెస్టేషన్ అనేది పాయింట్. So deemed forest is a forest land that has not been notified. So the notified forest kaadu, which has not been notified as forest as such by the states. The 1996 Godavarman case verdict by the Supreme Court enjoined the states to bring in such unrecorded land and confirm it as dictionary meaning of forest. So ఏవైతే ఈ notified forest కింద లేవో వాటన్నిటినీ
వీళ్ళు డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ కింద ఒక క్లాస్ పెట్టారు ఎప్పుడు గోదవర్మన్ వర్డిక్ట్ ప్రకారం బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్. బట్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ అమెండ్మెంట్? సో వాట్ ఎవర్ ఆర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫారెస్ట్ విచ్ డజంట్ కమ్ అండర్ నోటిఫైడ్ వన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్. సో వీళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్ట్రీకి వీళ్ళకి దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అన్ యాక్షన్ టువర్డ్స్ ఆర్ యాక్సలరేటింగ్ ది డిఫారెస్టేషన్ అన్నది పాయింట్. సో యా we will see what the government reacts for this. So yes, that is about this particular article. We'll go with the next. So if you want, I can give you one particular update here. This is background. So yeah, Forest Act 1980 was renamed as One Sanrakshan Evam Samvardhan Adhinayam, which is translated as Forest Conservation and Augmentation, only accords protection to a forest land that has been declared in accordance to the provisions of Forest Act 1927. సో 1927 ప్రకారం ఐడెంటిఫై అయిన ఫారెస్ట్లు మాత్రమే ఫారెస్ట్లు, మిగిలిన ఏవి కానీ ఫారెస్ట్ కింద రాదు అన్నది పాయింట్ ఉందా? జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. సో టెక్నికల్ టీమ్ హ్యాస్ కమ్, సో విల్ చెక్ విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్. గివ్ మీ 1 minute or 2 minutes of time. Now is it audible? Sindhu, Padma or any of the online students, please confirm if my voice is audible. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇష్యూ అన్న వస్తుందా? Is it clear or do you have any issue? Audible? Online students, please confirm. Audible? Issue అన్న వస్తుందా? సౌండ్ నాయిసెస్ ఏమైనా వెనక లేదా క్లియర్గా ఉందా? Okay, great. Clear? Okay, great. Thank you. Fine. Let's see this. So ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఏదైతే నోటిఫైడ్ ఫారెస్ట్ 1927 యాక్ట్ ప్రకారం లిస్ట్ అవుట్ చేయబడిందో అది మాత్రమే ఫారెస్ట్. రెస్ట్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ. సో రెస్ట్ ఆల్ ఇంకేది ఇష్యూ లేదు. సో రెస్ట్ ఆల్ ఏదైతే డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అని ఉన్నారో అవేవి ప్రొవిజన్స్ కింద రావు అన్నది పాయింట్. ఓకే, సో ఎస్ హ్యాస్ బీన్ స్పెసిఫికలీ నోటిఫైడ్ after October 25th of 1980 and in 1996 Supreme Court expanded the remit of the act. So ఏం చేశారు, దీనికి ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే 1927 యాక్ట్ ప్రకారము ఏవైతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్గా చేశారో అవి మాత్రమే ఫారెస్ట్ అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన ఈ గోదవర్మన్ కేసు ఏదైతే ఉందో ఆ కేసు ప్రకారము డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, వేర్ ద ఫారెస్ట్ ఆర్ which are not being mentioned in this particular notified forest of 1927 act. So ఈ deemed forest కూడా include చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. But later on what happened now with this amendment of 2023, ఈ deemed forest concept అనేది తీసేశారు. So after that what happened, it will clearly make industries to occupy this particular land without any permission. So వాళ్ళకి కానీ ఆ ల్యాండ్ని పర్చేస్ చేసుకోవాలన్నా దాన్ని ఫర్దర్గా ఇండస్ట్రియల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఇంకా ఫర్దర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ కానీ ఒక వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ మినిస్ట్రీ పర్మిట్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో యాక్ట్స్ ఏంటి అన్నది మెన్షన్ చేశారు. సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్, రైట్. So poor should get urea at a cheaper rate, says
మోడీ. సో ఈ యూరియా ఏదైతే ఉందో ఈ యూరియా మోస్ట్లీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట, మన కంట్రీలో కాకుండా మోస్ట్లీ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇంపోర్ట్. సో ఫర్ దిస్ ద కాస్ట్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ కాస్ట్ ఎక్కువ రేట్స్ అనేది పడుతుంది. దెన్ దిస్ ఇస్ బేసికలీ గివెన్ ఇన్ సబ్సిడైజ్డ్ వే టు our people. So we'll see. Center has allocated a subsidy of 10 lakh crore for providing cheaper urea to farmers. The Prime Minister Narendra Modi said here on Tuesday during his Independence Day address that Mr. Modi said a bag of urea is worth 3,000 in global market. Global market lo oka bag konukovalante urea 3,000 rupees, whereas with subsidy 300 rupees ke istunnaru ani cheptunnaru. See, by so this is being made available farmers at 300 rupees, adding that the poor should get to access to cheap urea, right? So he said that inkokati, so adi about urea. Next, mudra loan. So mudra yojana with a budget of 20 lakh crore has been provided opportunities for the self employment business ventures of the youth, for the youth of the country. So idi kaakunda inkokati mem em introduce chesam entrepreneurship ki ante mudra loans anadi issue chesam, where they've given a budget of 20 lakh crore అన్నది మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హీ సెడ్ ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ రీచింగ్ టు ద లాస్ట్ మైల్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్ యాజ్ వీ ఆస్పైర్ టు గో ఫర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. ఇవన్నీ బడ్జెట్ హైలైట్స్ అండి. సో గో అండ్ రెఫర్ హౌ మచ్ ఎవర్ ద బడ్జెట్ ఈస్ బీయింగ్ అలొకేటెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్స్ దేర్. బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు నేను ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ఇట్. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ గురించి నెక్స్ట్ here they are discussing about mudra loans. Then they have discussed about, he has discussed about subsidizing urea, okay, agriculture, right? So apart from that, on the one hand nano urea and nano DAP are being worked upon, while on the other side we are also emphasizing organic farming. So organic farming istune ee urea kuda promote chestunnam, cheap availability of urea anadi point ani chepparu. Okay, today the farmers producers association is being built, and while as aspire to build semiconductors as well. So second inkoti em cheptunnaru, semiconductors kuda maki priority ne ani cheptunnaru. We are going to make India semiconductors hub ani nechukunnam. So we need to be self sustaining and we have to export it more, అది పాయింట్. ఓకే ఫైన్. సో ఇది మిస్ చేసినట్టున్నాం కదా, ఈ ఆర్టికల్ చూద్దాం ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అగైన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్స్ బడ్జెట్. విశ్వకర్మ యోజన సూన్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ ఆర్టిజన్స్. సో ఆర్టిజన్స్, మన ఈ చేనేత కార్మికులు ఇట్లా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆర్టిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ ఈ విశ్వకర్మ నేమ్ ఇచ్చారనమాట. సో హూ ఎవర్ పీపుల్ స్కిల్డ్ బై డూయింగ్ సంథింగ్ విత్ హ్యాండ్, క్రియేటివ్ విత్ హ్యాండ్, వాళ్ళని ఆర్టిజన్స్ అని అంటారు. సో విశ్వకర్మ యోజన అనేది వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? Prime Minister Narendra Modi in his independence address to the nation from the ramparts of Red Fort on Tuesday announced a scheme for artisans, which is Vishwakarma Yojana. Allocation of budget anta 15,000 crore to help self-development in youth. So to help that, so skill development edaithe undo, skill development, and also to ensure that they have proper selling market ecosystem. That is also one thing. So Mr. Modi promised drones for women self-help groups to be used for agriculture work. So self-help groups ఏవైతే ఉన్నాయో, విమెన్ బేస్డ్ సెల్ఫ్-హెల్ప్ గ్రూప్స్, వాళ్ళకి డ్రోన్స్ అనేది కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము అన్నది కూడా అడ్రస్ చేశారనమాట. సో ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ వీవర్స్, గోల్డ్ స్మిత్స్, సో ఎవరైతే ఆర్టిజన్స్ కింద వస్తారో చూద్దాం. వీవర్స్, గోల్డ్ స్మిత్స్, బ్లాక్ స్మిత్, laundry workers, barbers and others will be empowered with this Vishwakarma Yojana. Center is working with women SHGs to aim of creating 2 crore Lakhpati Didis. 2 crore Lakhpati Didis. Correct ga chudandi sentence. This word chala important andi. You can add it to your answer writing. Worth noting. So ఏంటిది, women's SHGs లో aim of creating 2 crore. So 2 crore people, 2 crore women ని ఎంత ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు, ఏం చేయాలనుకున్నారు అని లాఖ్పతి దీది. దీది అంటే అక్క, లాఖ్పతి అంటే ఏమంటున్నారు, లాక్ ఇయర్స్ అవుతున్నారు. సో దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్కమ్స్ ఇన్ 5 digit అన్నది అర్థం చేసుకోండి. సో లాక్స్ లో లాఖ్పతి దీదీస్ అని, రైట్. He said that 15,000 women SHGs would be given loan and trained for operating and repairing drones. So drone మీద కూడా వీళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేర్పిస్తున్నారు. So they need to work with drones in agriculture work. At the same time they are making them understand, or they are imparting the skill of working and repairing this particular drone. So operation, repairing rendu నేర్పిస్తుంది. So we will initiate making drone services available for agriculture work. So that is what they have mentioned. So opposition ఇవన్నీ మళ్ళీ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి అది అవసరం లేదు. సో ఎస్,
That is about this particular article. We'll go with the next. Supreme Court plans. ఈ కోర్ట్స్ అనేది ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్ జరుగుతుంది కదా, అంటే కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జ్యుడిషియరీ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటినీ ఆన్లైన్ బేస్ చేయడానికి, సో డిజిటలైజేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ జరుగుతుంది కదా, థర్డ్ ఫేజ్ రన్ అవుతుంది. దీని మీద అప్డేట్ అనమాట. విల్ సీ దట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ ప్లాన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ కోర్ట్స్ టు ఆఫర్ నేషనల్ లింక్. సో ఈ కోర్ట్స్ ఎప్పుడైతే రెడీగా ఉంటుందో సో నేషనల్ వైడ్ ఎవరైనా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు కదా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ unable to afford to go into Delhi for their justice, then they can go and opt for e-courts. So this will help as an integration, it will help for integrating the country in terms of judiciary and giving them proper justice. Right. So CJS says overall of the court infrastructure is necessary on a priority basis to make them more accessible and inclusive, adds that new projects will modernize judicial infrastructure. So ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో దీనివల్ల జ్యుడిషియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది హ్యూజ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ అంటే ఏం లేదండి, ఉన్నదాన్ని తీసి ఇంకో కొత్తవే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. సేమ్ థింగ్ మనకు 3 bills, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న 3 law books ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అమెండ్ చేశారు కదా, సో దట్ ఈస్ నాట్ బీన్ అమెండెడ్, దట్ ఈస్ బీన్ రిపీల్డ్ అండ్ ఓవరాల్లీ దే హావ్ యాడెడ్ దిస్ పర్టికులర్ 3 new books. సో దీని అర్థం ఏంటి, ఉన్నదాన్ని మొత్తం స్క్రేప్ చేసి కొత్తది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. రైట్. సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా డివై చంద్రచూడ్ అనౌన్స్డ్ ఎ ప్లాన్ టు ఎక్స్పాండ్ సుప్రీం కోర్ట్ విత్, సో ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, నెంబర్స్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ అండి, with 27 additional courts and 51 judges chamber. Currently the Supreme Court has 17 courtrooms and 2 register courts. So ఏముంది 27 additional courts expand చేయాలి and 51 judicial chambers వీళ్ళ టార్గెట్. ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది, 17 courtrooms ఉన్నాయి సుప్రీం కోర్టులో అండ్ 2 రిజిస్టర్ కోర్ట్స్ అన్నది దాన్ని 51 చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఓకే. సో కరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జుడిషియల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ 32 now అని కూడా చెప్తున్నారు. ఓకే, fine. So in his address he has also mentioned that we need to work upon the infrastructure which is necessary. It is a primary basis or a priority basis to make courts more accessible and inclusive అని చెప్పారు. So apart from this here what is important is third phase of e-court. See, phase 3 of e-courts project seeks to revolutionize the working of courts in India by interlinking of all courts around the country. So ఏం చేస్తున్నారు ఈ phase 3 లో వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి, integrating and interlinking of courts through digital infrastructure అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. This is the aim. So apart from that, so they are going paperless court. So అన్ని డిజిటల్ రికార్డ్స్, పేపర్ ఉండదు. ఒకప్పుడైతే ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్గా చూసినట్లయితే బుక్కులు పేర్చుకొని ఉంటారు కదా. సో without these books they are going paperless, and apart from the digitalization of records and setting up of advanced e-seva kendras in all complex. So technology is something which is used by the top court to make its premises and services disabled friendly. అంటే ఏమంటున్నారు, ఎవరైతే ఈ వీకర్ సెక్షన్స్ అండ్ ద డిసేబుల్డ్ అంటే మనం డిసేబుల్డ్ అని వాడకూడదు కానీ బట్ యా కన్సిడర్ దట్ ఈ పీడబ్ల్యూడి కేటగిరీ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా యాక్సెసిబిలిటీగా ఉండాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్ టు ఎవ్రీవన్ అన్నది పాయింట్. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్. సో నేను 2-3 డేస్గా చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే చైనా అండ్ ఇండియా హ్యావ్ గాన్ విత్ దిస్ 19th రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ కి, కమాండర్ టాక్స్ కన్నది ఇండియా చైనా కలిశారు అండ్ ఇట్స్ బీన్ 2 days దట్ దే విల్ బి గివింగ్ యూ అన్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను కదా. సో మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మిస్టర్ జయశంకర్ కానీ వాళ్ళ టీం చెప్పిన ప్రెస్ రిలీజ్ ఇది. సో విల్ సీ. సో ఇండియా చైనా అగ్రీ టు రిజాల్వ్ రిమైనింగ్ ఇష్యూస్. సో రిమైనింగ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే అగ్రీ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. Two sides had a positive, constructive and in-depth discussion on the resolution of remaining issues regarding LAC. So Jammu and Kashmir lo occupied area of Ladakh. So చూసినట్లయితే మన ఇండియా ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లదాఖ్ ఏరియా ఇలా అనుకున్నప్పుడు ఈ ఏరియా LAC, ఇది లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ LOC. సో ఇది పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్, ఇది చైనా ఆక్యుపైడ్. సో ఈ ఏరియాలో డిసెంగేజ్మెంట్ కోసం వీళ్ళని బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి ఇది మా కంట్రీ అని చెప్పడం కోసం ఇదంతా మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది 19th టైం మీటింగ్, 19th రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్. ఓకే. సో ఎస్, సో ఇండియా అండ్ చైనా అగ్రీ టు రిజాల్వ్ ది రిమైనింగ్ ఇష్యూస్ అలాంగ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇన్ ఈస్టర్న్ లదాఖ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్పెడిషన్స్ మేనర్. ఎ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్. జాయింట్ స్టేట్మెంట్ అంటే మన కంట్రీ వాళ్ళ కంట్రీ కలిపి.
right? The two sides had a positive, constructive and in-depth discussion. 2 days జరిగిందండి discussion. So in line with the guidance provided by the leadership, they exchanged views in open and forward-looking manner. So they wanted to resolve this as soon as possible. So that's why they have got into this particular meeting, which is 19th round of India-China Corps Commander level meeting. Name చూసుకోండి, 19th round of India-China Corps Commander level meeting was held at Chushul Moldo border, providing a meeting point on the Indian side on August 13 and 14. So August 13, 14 అనేది discussion జరిగింది. So after 2 days మేము press release ఇస్తామని, that is what they've given. So it was the first time that the high level military talks on the lingering bordering issue rose spanned for 2 days. So ఇదే first time 2 days వరకు ఆ discussion జరిగింది. So this makes, like, we need to understand from this that both sides are really interested to sort out this particular issue. That is what they haven't mentioned anything. Ma'am, can you please reach in Hindi or English so I can, as I can't understand your language. Swati Patnaik. Sure, fine. So I will be going out bilingual, Swati, because this is something which is related to local. Right now we are going to AP states language as well as it is a bilingual basically. So I will help you in that way too. So English lono Telugu lono రెండిలోనూ చెప్తానండి, fine. So as of now what happened here is that they are trying to integrate, they are trying to work together to resolve this LAC related issues. We have already seen near Ladakh, so Ladakh, eastern Ladakh ఏదైతే ఉందో, in eastern Ladakh they are trying to disengage. So we need to come into consensus. That is our motto right now. Okay, so both have reacted in a positive way. That is an update about this particular article, right? So we'll go with the next. As of now, that is the 19th meeting. Understand that also, just keep it as a reminder. Next, June exports tally raised by $1.4 billion. So what is this? ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి it has been raised to $1.4 billion. That means that it is in a positive end. So yesterday if you would have followed the current affairs, I have clearly mentioned that it has touched to the lowest. Exports and imports saw a dip. ఇది కదా మనం డిస్కస్ చేసింది. This is what which we have discussed, but what is the difference? ఇక్కడ ఏమంటే they are mentioning clearly that it is being raised. Positive గా చెప్తున్నారు. Then what is actually difference between yesterday's article and today's article? Overall గా every month based చూసుకున్నట్లయితే, టాలీ చూసుకున్నట్లయితే తగ్గుతూ వస్తుంది. It is been decreasing for the past 4 or 5 months. So yeah, 6th month, past 6 months in a row in July, it has been decreasing. But overall, if you consider as a money as a whole, like how much is the amount that has been transacted, if you identify it in a financial manner, economic terms లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది this is definitely in the positive అని అర్థం చేసుకోవాలి. Okay, so yeah, outbound shipments in June have turned out to be higher than the 8-month low of $32 billion, $32.97 billion reported earlier. The increase has been largely by $1.11 billion rise in petroleum products exports compared with the initial assessment. So ఈ growth దేని వల్ల వచ్చింది అని అంటున్నారు, petroleum products యొక్క increase. That means they are clearly mentioning that this increase of exports is only mainly driven by this petroleum products exports. So this is the clear backdrop of this particular article is our increased relationship or increased crude oil dependency on Russia. సో రష్యా ఏదైతే ఉందో దాంతో యుక్రెయిన్ వార్, ఈ ఆన్గోయింగ్ యుక్రెయిన్ వార్ టైంలో మనం ఇంపోర్ట్స్ అనేది పెంచుకున్నాం రష్యాతో. సో వీ బీన్ కంప్లీట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. జస్ట్ గివ్ మీ అ సెకండ్. యా, సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది మనం డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ చేసాం వాళ్ళ దగ్గర, సారీ ఇంపోర్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా ఇంక్రీజ్ చేసాం. We will see that article is also there somewhere. We will see that also. దీనివల్ల ఏమైంది, క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ జరిగాయి. సో విచ్ ట్రిగర్డ్ దిస్ petroleum products. So I'll tell you once the backdrop in a flow chart. Of course that is already clear, but yeah. So what happened? Russia-Ukraine war. So post that what happened? Our imports increased drastically from Russia, especially in crude oil. Now what we are doing is we are importing this crude oil and we are making a petroleum products. So petroleum products and
we are selling this to the Western countries and other countries who have banned crude oil imports from Russia. So మీకు అర్థం అవుతుందా ఏం చేస్తున్నాం మనము? రష్యా నుంచి వాళ్ళు బ్యాన్ చేశారు, బట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని raw good which is raw is your crude oil, and we are making it an end product and we are selling it online. So we are selling it to the global markets. Okay, so that is how our exports have seen an increase. Adi will cheptunnaru. Okay, so I hope that is clear. So Indian goods exports may have slipped for the 6th month in a row till July, but the final tally of outbound shipments in June has turned out to be higher than 8-month low of $32.97 billion reported earlier. So munduto chusukunnatlaite, if you compare with the past 6 months, there might be dip, but overall how much has been increased? $1.4 billion has been seen increased, another point. Okay, right. So as per revised trade data, June's exports stood at $1.4 billion, higher at $34.35 billion, driven largely by $1.11 billion because of petroleum products. So that is about this article. So you didn't need to know extra other analysis on this, just understand that this is something which is important. So ee oka point chuddam lastly. Between April and July, petroleum exports have declined 32.5% to $23.67 billion, with officials attributing this to the falling global oil prices rather than lower export volumes. So వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? What are they trying to mention? See here, April July month లో petroleum exports decline అయింది మన కంట్రీకి. Exports, it has been declined to 32.5% because of $23.67 billion, with officials attributing this to falling in global prices. So దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏమంటున్నారు? రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరగడం వల్ల రష్యన్స్ ఈ క్రూడ్ ఆయిల్, రష్యన్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ crude oil have increased the barrel price. So ఒక barrel కి crude oil కి ఎంత ఇస్తారు అన్నారు, ప్రైస్ ఫస్ట్ పెంచేశారు ఫుల్ గా. But if you can see in the month of April and July, between April and July, there's a clear evidence that this amount has been decreased because of the ongoing bans from Western countries. Okay, అది డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఓవరాల్ తగ్గినప్పటికీ, బట్ ఇఫ్ యూ సీ అట్ ద ఎండ్, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్ పర్సంటేజ్, ఇఫ్ యూ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్, if you see in the economical terms especially, we have seen a increased tally, another point. Okay, so leaving all this apart, we are at the positive end annadu artham cheskondi. Right, next. So government raises windfall tax on crude, ATF and diesel export. So what is this? So clear ga chusinattlaite, what is windfall taxation? I'll tell you. So crude oil ivevana untayi kada, so whatever this basically windfall taxation is levied in the country on crude oil, but what is this windfall taxation? First chudam. If a particular company is gaining lot of profits, not because of their strategies, but because of the other external factors which is happening. So same goes with crude oil. External factor lo Russia Ukraine war jaragadam valla ఈ యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ కంపెనీస్ ఏవైతే మన కంట్రీలో ఉన్నాయో, లేదంటే పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఏవైనా కంపెనీస్ ఉన్నాయో, అవి ప్యూర్గా బెనిఫిట్ పడ్డాయి. అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ హ్యూజ్. 100%, 200% బెనిఫిట్స్ కూడా జరిగాయి అట్ వన్ ఆఫ్ ద పీక్ టైమ్స్. సో ఆ టైమ్స్లో ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మోర్ దాన్ దే స్ట్రాటజైజ్ అండ్ మోర్ దాన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ దే స్ట్రాటజీస్ ఉన్నప్పుడు వాటి మీద ఈ విండ్ఫాల్ టాక్సేషన్ అనేది వేస్తారు. ఓకే, సో to be clear, I can give you a definition too. Let me tell you. Just a second. So let me tell you. So this is what actually I can also show you here, no problem. Just a second. I thought of writing here, but yeah, fine. Fine, there is some kind of issue, connections.
just for you to have a proper definition have been taken. See, windfall taxations are often applied on industries that involve natural resources, commodities or other sectors where profit can be significantly influenced by external factors beyond the control of the companies involved. That is what I told you. Here only one point that you need to understand is, it is based on the commodities, resources or any other natural resources or commodities which they are having an industry, and the profits that they are gaining is not because of their strategies but because of the external factors. అలాంటి వాటి మీద లెవీ చేస్తారన్నమాట ఈ యొక్క windfall taxation, and this is mostly prevalent on crude oil. As of now, crude oil, right? So ఇక్కడ చూసినట్లయితే yes, so దేని మీద వేశారు windfall taxation on crude, ATF which is your aviation, turbine fuel, then you have diesel export. Okay, so yes, center has raised the windfall profit tax on the domestic crude oil and export of diesel while bringing back the levy of overseas shipments of ATF. So overseas shipment ఏవైతే వస్తున్నాయో మనకి వాటన్నిటి మీద కూడా they placed this windfall profit taxation. Right. So the tax levied as special and additional excise duty on domestic crude has been raised to 7,000. So ఎంత amount? It has been raised to 7,100 per barrel per ton. Sorry, 7,100 a ton from 4,250 according to a notification. So how much has been increased per ton? How much they have to pay? Earlier it used to be 4,250. Now it is 7,100. It's almost double, almost like less than a double. Yes. Also, the SAED on export of diesel has been raised to 5.50 rupees a litre from 1 rupee. So even diesel exports, whatever we are trying to do, on this too they have increased almost like 5.5 times. So 5.5 times they have increased. A duty of 2 rupees will be imposed on export of ATF, aviation turbine fuel. Right. So yes, we will go with the next one. So I told you that with Russia we have increased our imports, right? As of now, Russia has become our second. Let me tell you. So India's imports from Russia doubled to $20.4 billion in the month of April and July. So ఈ 2 months compare చేసుకున్నప్పుడు 20.4 billions వరకు increase అయిపోయింది trade. అదెంత ముందున్న దానికన్నా double. Okay, fine. So India's imports from Russia doubled to $20.45 billion during April and July period of this fiscal due to the increasing of inbound shipments of crude oil and fertilizer. So why this growth has been witnessed, why this trade of $20 billion has been existing is due to crude oil and fertilizers import majorly from Russia. Right. So with this, Russia has become India's second largest import source during the first 4 months of this fiscal. So within this first 4 months of fiscal, తీసుకున్నట్లయితే ఈ fiscal year 4 months తీసుకున్నట్లయితే, so fiscal year starts with your April. So April నుంచి చూసుకున్నట్లయితే so far this is 4th month కదా, it's 8th month. So within this 4 months, Russia has become our second largest import source of this particular fiscal. The imports were $10.42 billion in the April and July 2022 from a market share of less than 1% India's import basket before the start of Russia-Ukraine war. So earlier it used to be in the overall global market, the crude oil imports from Russia used to be less than 1% to now Russia has become second largest importer country for our country. It has become an imported place to our country, and India, the world's third largest crude oil importer after China and United States, has been buying Russian oil that available at a discount after some Western shunned it as a means of punishing Moscow for the invasion of Ukraine. So what happened? Background. They have started issuing bans on crude oil imports from Russia, most of the Western countries, as a punishment because he has waged war on Ukraine. But now what happened? So India and China started importing hugely from Russia. So the first place goes with China and United States, which is the second one, and third one would be India, which was the largest importer country from Russia. So yes, that is about that article. We will go with any other article left. I think that is the last article. These articles are not much important. Yes, so that's it for today. We'll meet again in the tomorrow's session. Thank you.